Today viewers, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பார்த்தோம்னா 10th mathsல வந்து exercise 3.9ல determine the quadratic equation whose sums and products of the roots are ஒரு 4 சம் கொடுத்திருக்காங்க. அதில் என்ன பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து sum of the roots கொடுத்தாச்சு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்துல -9. Similarly product of the root வந்து 20. So quadratic equation உடைய formation நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. என்ன படிச்சிருக்கோம்? x square minus sum of roots into x plus product of the roots. இப்போ next என்ன பண்ணலாம்னா இந்த sum of root எடுத்து இதில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போகிறோம். Similarly product of root எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போகிறோம். x square minus sum of roots here minus 9 into x plus product of the root here 20 which is equal to 0. Now x square same sign இருக்கிறனால productல 9x plus 20 equal to 0. So which is require the equation of quadratic equation. So the first problem. So main என்ன பார்த்தோம்னா அதில் sum of the roots எடுத்துக்கணும், product of the root அதை எடுத்து நம்ம quadratic equation உடைய ஃபார்மேஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணாலே போதும். Okay, next we move to second problem. Here sum of roots given 5/3, product of the roots equal to 4. We know that quadratic equation x square minus sum of root into x plus product of root. Now fix x square minus sum of roots here plus 5/3 into x plus product of root 4 which is equal to 0. So இதில் பார்த்தோம்னா இது ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது இல்லையா, இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம். எல்சிஎம் வந்து நம்ம இங்கே 3 இருக்குது. ஸோ 3 into x square minus 5x plus 4 which is equal to 0. இதில் upper term divided by lower term 0 னா 3 cannot be 0 such that 3x square minus 5x plus 4 equal to 0 which is the equation of quadratic equation. Okay, next we move to third problem. Here minus 3/2 sum of roots, product of root minus 1. We know that quadratic equation x square minus sum of root into x plus product of roots. Now fix x square minus sum of root what they are given minus 3/2 into x product of the root minus 1 equal to 0. Now x square same sign, product la division la same sign na plus போட்டுடலாம். 3x/2 minus 1 equal to 0. Again we take here LCM 2. 2 into x square plus 3x minus 2 equal to 0. Numerator divided by denominator. So denominator 2 இருக்கு. So 2 cannot be equal to 0. So that numerator 2x square plus 3x minus 2 equal to 0 which is the quadratic equation we have to prove. Next we move to fourth problem. Here sum of root is equal to minus 2 into 2 minus a whole square, product of the root a plus 5 into whole square. So இந்த டைமில் பார்த்தோம்னா நம்பர்ஸ் இல்லாமல் நம்மளுக்கு குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்ம்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டோன்ட் கன்ஃபியூஸ், அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. நமக்கு என்ன தேவை, சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் ரூட் என்னதுங்க minus 2 into minus 2 minus a whole square into x plus product of the root வந்து a plus 5 whole square. Multiplication product same sign இருந்தால் we put plus 2 minus a whole square into x, a plus 5 whole square is equal to 0 which is the required quadratic equation. Next பார்த்தோம்னா இது exercise 3.9ல sum of the roots product of the roots they are given. What we have to find? Sum of the root and product of the root வந்து quadratic equation நம்ம find out பண்ணணும். ஸோ நம்ம quadratic equation எந்த ஃபார்ம் தெரியும், ax square plus bx plus c equal to 0. That is coefficient of x square is a, coefficient of x b, constant term is equal to c. Sum of root என்ன ஃபார்முலா நம்மளுக்கு minus coefficient of x divided by coefficient of x square. First term here sum of root is equal to minus is formula minus coefficient of x is nothing but 3.
divided by coefficient of x square is equal to 1. That means sum of root is minus 3. Again, product of root is equal to constant term. Here constant term is minus 28. Coefficient of x square term is 1, minus 28. Then in second problem here, x square plus 3x, which is they are given quadratic equation. Again, sum of root is equal to minus coefficient of x divided by coefficient of x square. Here coefficient of x nothing but 3. That is x உடைய பக்கத்துல இருக்கிற term தான் coefficient of x. Formula minus coefficient of x nothing but 1. That is minus 3. Product of the root பார்த்தோம்னா என்னது constant term போடுறோம் மேல. Constant term divided by coefficient of x square. Constant term here 0. Coefficient of x is nothing. 0 by number always 0. That's all. So we found out sum of the roots minus 3, product of root 0. Next problem is 3 plus 1 by a is equal to 10 by a square. So இதை பார்க்குறப்போ first ஒரு quadratic equation formula இல்லை. So we should make it as a quadratic equation. Okay, LCM முதல்ல எடுத்து இது பண்ணிக்கலாம். 3 plus 1 by a இதை cross multiplication பண்ணிக்கலாம் into a square equal to 10. So we cross multiply 3 into a, 3a square plus a square into 1 by a equal to 10. இதில் பார்த்தோம்னா a ஸ்கொயரில் ஒரு ஏவை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். 3a square plus a minus 10 is equal to 0. So which is the quadratic equation form. Now find sum of root is equal to minus coefficient of x divided by coefficient of x square. Here coefficient of x nothing but 1. Coefficient of x square 3. ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஏல இருக்கு. பட் நம்ம ஃபார்முலா வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ். நோ ப்ராப்ளம். அங்கே எக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிறது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அங்கே ஏ பக்கத்தில் இருக்கிறது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஏ. ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் divided by coefficient of x square, that is coefficient of a square. Constant term minus 10 by 3. That's all. Sum of root is equal to minus 1 by 3. Product of the root is equal to minus 10 by 3. Again in the exercise நம்மளுடைய last problem பார்த்தோம்னா 3y square minus y minus 4. That is quadratic in y ல இருக்கு. அவ்வளவுதான். Similarly sum of root is equal to minus coefficient of x square, coefficient of x ன்னு போடுவோம் இல்லையா, இது coefficient of y ன்னு போடணும் because this is quadratic in y ல இருக்கு, divided by coefficient of y square. நார்மல் ஃபார்முலா என்ன போடுவோம், coefficient of x square ன்னு போடுவோம். இந்த இடத்துல ஈக்குவேஷன் வந்து quadratic y ல இருக்கிறதுனால இந்த ஃபார்முலா போடுறோம். coefficient of y minus 1 formula minus coefficient of y square nothing but 3, that is 1 by 3. Product of root is equal to constant term divided by coefficient of y square ன்னு போடுவோம். ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம குவாட்ரேட்டிக் வந்து y ல இருக்கிறதுனால. ஸோ minus 4 by 3. ஸோ இதை பார்த்தோம்னா இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய 8 ப்ராப்ளத்தை நம்ம முடிச்சாச்சு. இதில் மேலே உங்களுக்கு டவுட்ஸ் அது மாதிரி எதனா வந்தால் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் இன்னும் வேறு எக்ஸசைஸ் எதனா உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதே நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா கமெண்ட்ஸில் வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள்.